Assalamu alaikum. Dear learners, welcome to my class. This is Mohammad Jaid Hassan, and today I'm going to discuss conditional sentences. Conditional sentences belong to your SSC syllabus, and it is equally important for varsity admission test and job examinations. So let us get to the slides. So first, learning outcome. So what you learn after finishing this topic. If you go through the topic with me, you'll be able to use the right form of verbs given in conditional sentences, complete the sentence parts given in conditional sentences, cope with admission test and job examinations. So let's go to the next slide. So first, let us know about conditional sentences. What is conditional sentences? Conditional sentences are statements discussing non-factors or hypothetical situations and their consequences and results. So here we get two things. One is non-factors, that is the factors that are very much common to us, known to us, the results, the outcomes, everything is known to us. And the other is hypothetical situation, the situation that is totally imaginative and the situations which will not actually happen in the future. So two types of outcome, I mean non-factors and hypothetical situation. These types of things will be discussed in these conditional sentences. Let us get to the next slides. So you see the structure of conditional sentences. So if you minutely look at the slide, you'll find that conditional sentences are two parts, usually two parts. The first part is usually called the condition part, and the second part is the main clause. The first part is also called subordinate clause or condition clause, and or it is also called the if clause, and the second part is called main clause or principal clause. So this is the condition and this is the result. Again, it can be arranged in this way. Look at the second structure. Conditional clause may go to the later part of the sentence, and main clause, I mean principal clause, may come at the first part of the sentence. So in these two ways you can arrange conditional sentences. So basic things are, you must have an if clause and principal clause. If clause, with if clause you will have condition, and if the certain condition is fulfilled, a certain kind of result will come. Let us go to the next slide. Here I have given 4 examples. You see in the first sentence, if a coronavirus affected person coughs, the coronaviruses get released into the air. So here you see in the first part, I mean this part, if you see here minutely, you see this is a conditional clause, or you can say if clause, or you can say subordinate clause, and this part is called principal clause or main clause. Okay, this part and this part. So this is the example of zero conditional sentences. In the second sentence, you see the main clause is at the very beginning, and
the if clause is at the ending part of the sentence. So this sentence can be arranged, as I told earlier that two ways you can arrange the sentences. So here the main clause comes at the beginning, and the subordinate clause or if clause is at the ending part. So one thing should be noted that if the subordinate clause or the if clause comes at the very beginning, you have to put a comma here. Okay, you have to put a comma here. But if the main clause comes at the very beginning, you do not require to put a comma here. So this is very important to note that. Let us go to the next slide. Sorry, a technical glitch is there. Okay, so here we see the kinds of conditional sentences. Conditional sentences are of four kinds. Some grammarians say the conditional sentences are of three kinds, like condition of probability, condition of improbability, and condition of impossibility. But for the student of the country like ours, if we divide conditional sentences into four parts, four sections, I mean zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional, it will be convenient to understand. So you see here are four kinds. First one is zero conditional, second first conditional, and third one second conditional, and the fourth one is third conditionals. So let us have the structure and examples of these conditional sentences. So if you look at the example of conditional sentence under zero conditional, you see in the first example, if you do not brush your teeth, you get cavities. You see in the first part, the condition part, the tense is present simple, and then in the second part, the tense is also present simple, I mean present indefinite. So zero conditional sentences used to express general truth, I mean things that are very much expected, results that are very much expected, results are certain, results are 100% assured. So this type of truth factors are discussed in zero conditional sentences. One thing you should keep in mind that instead of if you can use use when. For example, if you don't brush your teeth, I can say when you don't brush your teeth, you get cavities. So instead of if, you can use when. So this is stated in the example, in the note here. You see there is a note here. I describe if and when can be interchangeably used in zero conditional sentences. So in this slide, we find the structure of zero conditional sentences. You see at the first, the structure is given: if plus present simple plus present simple. In the first part, the tense is present simple. In the second part, the tense is also present simple, I mean present indefinite tense. So this is the basic structure of zero conditional sentences. So as I told earlier, the zero conditional sentence is used to express scientific truth or truth that is expected, the things that are certain, the result that are certain, the result that is 100% assured. So these are the things discussed in zero conditional sentences.
So let's look at the examples. If you freeze water, it turn into ice. So in the first part, in the conditional part, you see the clause is present simple, and the second part, it turns into ice. This clause is also present simple. I mean, both of the clauses carry present indefinite tense. Sorry. The second sentence, you see, if you heat water at 100 degrees, it boils. So here, same thing happens. This is also a scientific truth. If you heat water at 100 degrees, it boils. So পানিকে যদি 100 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফোটানো হয় তাহলে পানি সিদ্ধ হয়ে যায়, ফুটতে থাকবে। এটার ব্যতিক্রম কিছু ঘটার কোনো চান্স নেই, because this is scientific truth. More examples of zero conditional. If you look at the second sentence, you'll find that here you'll find that if you don't give your plants enough water, they die. So this is also scientific. This is also scientific outcome. তুমি যদি তোমার গাছকে পর্যাপ্ত পানি না দাও তাহলে সেগুলো মারা যাবে. This is scientific. This is general truth. So since it is zero conditional sentence, it carries scientific truth or general truth. More example, if you look at the third example, if ice cream gets warm, it melts. আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আইসক্রিমকে যদি আমরা if you just expose ice cream in warm condition, warm environment, it tends to melt. আইসক্রিমকে গরম পরিবেশে রাখলে এগুলো গলে যাবে। এটা তো একটা সায়েন্টিফিক ট্রুথ, এটা একটা এক্সপেক্টেড রেজাল্ট, এটা 100% সার্টেন। তো নিশ্চিত যে সত্যগুলো আছে, নিশ্চিত যে আউটকাম গুলো আছে, নিশ্চিত যে রেজাল্ট গুলো আছে, কনসিকুয়েন্স গুলো আছে, সেগুলো সাধারণত জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আলোচনা করা হয়। Let us go to the next slide. First conditional. So in the first conditional sentence, the speaker or the writer predicts or writes likely result in future if the condition is fulfilled. Likely result. আমরা দেখেছি যে জিরো কন্ডিশনালে the speaker used to predict or the writer used to write something that is that kind of result, that kind of consequence that is 100% assured, and that is scientific. But in this case, the first conditional, you see the result is likely. অর্থাৎ ফলাফলটা, আউটকামটা লাইকলি, সম্ভবত হতে পারে, if certain condition is fulfilled. কোনো একটা শর্ত পূরণ হলে the রেজাল্টটা এমন বা এমন হতে পারে, but this is not certain. But there must be a chance of the condition being fulfilled. রেজাল্টটা যে একটা এক্সপেক্টেড লেভেলে হবে, এটা একটা চান্স আছে। মানে এটা টোটালি সায়েন্টিফিক ট্রুথ না, এটা টোটালি এক্সপেক্টেড, 100% এক্সপেক্টেড না, বাট দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট our outcome, our result, our consequence will be likely. প্রত্যাশিত কিন্তু নিশ্চিত নয়। কিন্তু জিরো কন্ডিশনাল আমরা দেখেছি ফলাফলটা মোটামুটি নিশ্চিত, এবং এটা একটা সায়েন্টিফিক ট্রুথ বিয়ার করে। It has a scientific consequence. Sorry. Next slide. Here we have the structure of first conditional. You see, in the first part, I mean in the if clause or conditional clause or subordinate clause, you see if plus simple present, and the second part, I mean in the main clause or principal clause, the tense is also present. The tense is future simple or future indefinite tense. So unlike zero conditional, the main clause is different here. আমরা দেখি যে জিরো কন্ডিশনালে দুদিকেই প্রেজেন্ট সিম্পল ছিল, মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল, কিন্তু এখানে ইফ ক্লজটা হবে প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের, সেকেন্ড পার্টে উইল হ্যাভ ফিউচার ইনডিফিনিট অর ফিউচার সিম্পল টেন্স। So where is first conditional used? First conditional is used to talk about possibilities in the present or in the future. তোমরা জানো যে
দূরবর্তী নিকটবর্তী যে ভবিষ্যৎ আছে সেটাও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ইন দিস সেন্স the simple future is also we can say that to talk about the possible in the present or in the future, নিকট ভবিষ্যতের এবং ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাকে নিয়ে কথা বলতে আমরা normally we use first conditional sentence. So look at the examples. The first example, if it rains I will stay at home. যদি বৃষ্টি হয় আমি বাড়িতে থাকবো। In the first part, I mean the condition part, you see if it rains, this is present simple. I will stay at home. This is future indefinite tense. In the second part, second example, you see if I wake up late, I will miss the bus. So in this sentence, in the first part, you see present simple, I mean present indefinite tense, and in the main clause or in the principal clause, the tense is future indefinite tense. Subject plus will plus verb base form. Okay, so this is the first conditional, and now it is time to go through second conditional. Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. So in the first conditional, আমরা দেখেছি যে under certain condition, if a condition is fulfilled, certain kind of result is likely. মানে কোনো শর্ত যদি পূরণ করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে একটা ফলাফল আসতে পারে, but we are not certain. In this case, the outcomes or result is 100% unrealistic or hypothetical. So expressing outcomes that are completely unrealistic. The outcome top unrealistic, but মানে ঘটনাটা the deed was done, and এটা কোনো সম্ভাবনাই নাই যে এটা একটা কোনো ফ্রুটফুল অথবা পজিটিভ কোনো রেজাল্ট আসবে অথবা লাইকলি কোনো রেজাল্ট আসবে, and it is unrealistic or will not likely happen in the future. এটা ভবিষ্যতে আমরা যেটা আউটকামটা সেটা কখনোই আসবে না। আমরা এটার এক্সাম্পল দেখবো, এটার স্ট্রাকচারও দেখবো। So look at the structure of second conditional. If plus past simple plus subject plus would oblique might oblique could plus verb base form. So in this structure, we see in the first part, I mean in the condition part, the tense is past simple. And in the second part, you see subject, would, might, could, modal plus verb base form or bare form. Subject এর পরে এখানে would, might, could, any of the three you can choose as part the sentence demands plus verb base form. Active voice এর verb base form হবে, passive voice এর passive structure হবে. So তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ যে for the first time we get past tense, I mean past simple in the condition part, and the outcome part or result part or consequence part, we see after subject you need to use a modal would, might, could plus verb base form. So let us look at the examples. If I won a lottery, I would buy a car. I could if I won a lottery, I would buy a car. যদি একটি লটারি জিতি তাহলে আমরা একটা গাড়ি কিনবো। এই কথা আমরা বলতেই পারি। আমরা যদি বলি যদি 60 লাখ টাকা পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু একটা প্রিমিয়াম রেড কালার একটা প্রিমিয়াম কিনবো। এটা যে কেউ বলতে পারে। তুমি বলতে পারো, যার টাকা নাই সেও বলতে পারে, যার টাকা আছে সেও বলতে পারে, একদম আর্থলেস ব্যক্তি যার দ্বারা গাড়ি কেনা কখনোই সম্ভব না সেও কিন্তু এই কথা বলতে পারে। সো দিস ইজ হাইপোথেটিক্যাল, একেবারেই অবাস্তব কথাবার্তা। তো অবাস্তব কিছু বর্ণনা করতে আমরা নর্মালি উই ইউজ সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনালের ফার্স্ট পার্টে, I mean condition পার্টে if ক্লজের মধ্যে past indefinite tense থাকে, past simple, and in the second part you see after subject we have a modal would, then the base form of verb, I mean by. In the second sentence you see I could make a good result if I studied regularly. এটা একটা hypothetical statement.
আমরা জানি সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে হাইপোথেটিক্যাল স্টেটমেন্ট এক্সপ্রেস করা হয়। তোমাদেরকে বলেছি হাইপোথেটিক্যাল মানে হচ্ছে ইমাজিনেটিভ, the things that will not likely happen in the future. So in this sentence you say in the first part you see main clause. প্রথম সেন্টেন্সে মেইন ক্লজটা সেকেন্ড পার্টে ছিল, এই সেন্টেন্সে মেইন ক্লজটা সামনে চলে এসছে, এই জন্য এখানে কোনো কমা বসে নাই। তো আগের ক্লজে ইফ ক্লজটা সামনে ছিল এই জন্য কমা ছিল, দ্বিতীয় ক্লজে মেইন ক্লজ চলে এসছে সামনে, এই জন্য কোনো কমা বসে নাই। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, দিস ইজ ফর আস, দিতেই হবে, কমা দিতেই হবে যদি ইফ ক্লজ সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে। সো in this part, see main clause, subject plus crude plus verb base form plus object, and the if clause. If clause wears past simple tense, I mean past indefinite tense. So I hope you got the point. So let us go to the next slide. Here we are going to discuss third conditional sentences. Third conditional ta kemon? Third conditional sentences are used to express that present circumstances would be different if something different had happened. এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এই যে ফলাফলটা ব্যতিক্রম হতো যদি অতীতের কোনো একটা কাজ যেটা হয়েছে সেটা না হয়ে অন্য কোনো কিছু হতো, অন্য উপায়ে হতো, অন্য ধরনের হতো। So this is totally hypothetical. It is far more hypothetical than second conditional. Second conditional থেকে এটা বেশি মাত্রায় hypothetical. অতীতের একটা কাজ এরকম হলে মানে ফলাফলটা এরকম হতে পারতো, এটা একদম অবাস্তব কথাবার্তা। এই ধরনের কথা আমরা প্রায় বলে থাকি নর্মালি, কিন্তু এগুলো হাইপোথেটিক্যাল, আনরিয়েলিস্টিক, ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা নেই, এবং এই ধরনের সিচুয়েশন আনলাইকলি, টোটালি আনলাইকলি। So let us look at the structure. Third conditional. As for the structure we have in the first part, I mean in the condition part, you see here if plus past perfect plus perfect conditional. তোমরা এখানে একটা টার্ম শিখতে হবে, পারফেক্ট কন্ডিশনাল, পারফেক্ট টেন্স না, পারফেক্ট কন্ডিশনাল। পারফেক্ট কন্ডিশনালটা কিভাবে গঠিত হয়? সাবজেক্ট প্লাস উড, মাইট, কুড, সাবজেক্ট প্লাস উড, মাইট, কুড। এখানে উড এবং উড নট নেগেটিভ ফর্ম দেওয়া আছে, কিন্তু উড, মাইট, কুডও বসতে পারে, এবং তারপরে হ্যাভ বসে, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়। The first part, I'm sorry, in the first part you see in the condition part the tense is past perfect, subject plus had plus verb past participle, past perfect. In the second part, perfect conditional, I mean you have to use subject, then you have to choose a modal, would, might, could, or their negative forms, would not, might not, could not, etc., plus have is mandatory for all, plus past participle form of verb past participle form. So uses, I told you earlier that we use third conditional sentence to express something far hypothetical and more hypothetical than second conditional, and it is more imaginative than second conditional. Second conditional হচ্ছে আরো বেশি মাত্রায়, অতিমাত্রায় imaginative, ওকে, যেটাকে আমরা বলতে পারি far-fetched imagery, far-fetched imagination. Okay, so let's look at the examples. In the first part, if I had got a gold medal, I would have been happy. আমি যদি একটি স্বর্ণ মেডাল পেতাম তাহলে আমি সুখী হতে পারতাম। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একদম হাইপোথেটিক্যাল বা আনরিয়েলিস্টিক, কমপ্লিটলি আনরিয়েলিস্টিক রেজাল্ট এবং আউটকাম নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে। আমার কখনো আর হ্যাপি হওয়ার কোনো স্কোপ নেই, স্বর্ণের মেডাল পেয়ে কখনোই ওই আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন আমার স্বর্ণের মেডাল পেয়ে সুখী হওয়ার কোনো স্কোপ নেই এখানে, বিকজ ডিড হ্যাড বিন ডান। ওকে, অনেক আগে, অনেক দূরবর্তী অতীতে কাজটি হয়ে গেছে অলরেডি। সুতরাং এটা যদি এরকম হতো, ইফ আই হ্যাড গট এ গোল্ড মেডাল, যদি আমি গোল্ড মেডালটা পেয়ে যেতাম, আই উড হ্যাভ বিন হ্যাপি।
if I had met Susan last week, I would have given her the book. সুসানের সাথে যদি আমার দেখা হতো গত সপ্তাহে, তাহলে তাকে আমি বইটা দিতাম। So you see, in the two sentences, the first part wears past perfect tense, and the second part, I mean the main clause, wears perfect conditional. I mean subject plus would, could, might, any of the three, or their negative forms, plus have, plus past participle form of verb. So these are the four conditional sentences, four kinds of conditional sentences I have covered. I think I have covered 85% of the total points regarding conditional sentences. 15% are exceptional sentences. So basic things are covered here. So what are the basic things? Like basic things are that sometimes you can use here, instead of if, you can use had. Like if I had got a gold medal, instead of this type of sentence, you can use had I got a gold medal. Had I got a gold medal, if টা বাদ দিয়ে দেওয়া যায় had দিয়ে, সেন্টেন্সের had কে দিয়ে if কে রিপ্লেস করা যায়। তো এই এক্সাম্পল গুলো হচ্ছে এক্সেপশনাল। আবার এমন হতে পারে যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আমরা ইউজ করতে পারি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করতে পারি, এবং ফার্স্ট কন্ডিশন জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। এটা কিন্তু এক্সেপশন। তো সেই জিনিসগুলো তোমরা একটু go through the textbooks and grammar books to learn advanced sections and rules. So for now, these are all about my lecture. I think you have got some points, some insights from my lecture. So if you have any kind of question, you can drop these questions in the comment box of your Facebook, where the lecture will be posted. And for your homework, for your works, I would like to give some works. You have to make 4 sentences with 4 kinds of conditional sentences, and put those sentences in comment box so that I can go through these sentences. So this is all for today. This is Corona time. Again, Corona is lurking behind us. Corona is knocking at our door. So Corona is everywhere. So students, be advised, be warned, and be aware, be conscious, and follow the hygiene rules, maintain the hygiene behavior, and do and act accordingly as prescribed by the Ministry of Health of Bangladesh, and follow the lockdown rules. Stay safe, keep safe, and bye bye. Thank you for watching.